ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல் சிம்பிளி ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ். என்ன வியூவர்ஸ், எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்க தானே? உங்கள்கிட்ட யாராவது இங்கிலீஷ் கஷ்டமான மொழி பேச முடியாது அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அவங்க பேச்சை கேட்காதீங்க. நம்ம சேனல் வீடியோஸ் மூலமாகவும் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் மூலமாகவும் பல பேரை நம்ம இங்கிலீஷில் பேச வச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம். இந்த வீடியோவில் 100 ஷார்ட் சென்டென்சஸ் மூலமாக எப்படி இங்கிலீஷ் பேசலாம் அப்படின்னு கற்றுக் கொடுக்குறேன். வாங்க கற்றுக்கலாம். இந்த வீடியோ முடிவில் இருக்கக்கூடிய 5 questions மறக்காமல் அட்டன் பண்ணுங்கள். Come, let's get started. உன்னால் முடியும். You can. You can. கவனமாக இரு. Take care. Take care. தயங்காதே. Don't hesitate. Don't hesitate. வேறு என்ன? What else? What else? யாருக்கு தெரியும்? Who knows? Who knows? எனக்கு தெரியும். I know. I know. அவனுக்கு தெரியும். He knows. He knows. சீக்கிரம். Hurry up. Hurry up. உற்சாகமாக இரு. Be cheerful. Be cheerful. அது முடிந்தது. It's over. It's over. திரும்ப சொல். Say again. Say again. திரும்பி செல். Get back. Get back. அழைத்து செல். Take him. Take him. பழையது. Old one. Old one. நம்பிக்கை இழக்காதே. Don't lose hope. Don't lose hope. இதை உன்னால் சரி செய்ய முடியுமா? Can you fix this? Can you fix this? குளி. Take a bath. Take a bath. இது தேவைப்படுகிறது. This is required. This is required. சுவைத்து பார். Taste it. Taste it. விளக்கை போடு. Switch on the light. Switch on the light. விளக்கை நிறுத்து. Switch off the light. Switch off the light. கேஸை மூடு. Turn off the gas. Turn off the gas. தயவு செய்து காத்திரு. Please wait. Please wait. அது யார்? Who is that? Who is that? நடிக்காதே. Don't pretend. Don't pretend. மனதில் வைத்துக்கொள். Keep in mind. Keep in mind. மனதில் வைத்துக்கொள்ளாதே. Don't keep in mind. Don't keep in mind. இங்கு கையெழுத்திடு. Please sign here. Please sign here. இதை எடு. Take this. Take this. பூக்களை பறிக்காதே. Don't pluck flowers. Don't pluck flowers. சிந்தாதே. சிந்தாதே. Don't spill. Don't spill. துப்பாதே. Don't spit. Don't spit. எல்லாம் எப்படி போய் கொண்டிருக்கிறது? எல்லாம் எப்படி இருக்கிறது? How is everything? How is everything? Snacks எடுத்துக்கொள்.
Take snacks. Take snacks. சுத்தம் செய். Clean up. Clean up. உன்னால் முடியுமா? Can you? Can you? உன்னால் ஓட முடியுமா? Can you run? Can you run? உன்னால் வேகமாக ஓட முடியுமா? Can you run fast? Can you run fast? என்னை நம்பு. Believe me. Believe me. இதை அணிந்து கொள். இதை அணி. Wear this. Wear this. Put on this. Put on this. மழை பெய்கிறது. மழை பெய்கிறது. It rains. It rains. அவனிடம் சொல். Tell him. Tell him. அவனை வரச் சொல். Tell him to come. Tell him to come. அவனை இங்கே வரச் சொல். Tell him to come here. Tell him to come here. கதவை மூடு. Shut the door. Shut the door. என்னிடம் விட்டுவிடு. Leave it to me. Leave it to me. என்னை சொல்ல விடு. Let me say. Let me say. மெதுவாக சாப்பிடு. Eat slowly. Eat slowly. நான் அழைத்தேன். I invited. I invited. அது அழுக்காக உள்ளது. That is dirty. That is dirty. தொடர்ந்து எழுதி கொண்டிரு. Keep writing. Keep writing. யாரையாவது கேள். Ask someone. Ask someone. யாரையாவது அழை. Call someone. Call someone. நீ வீட்டில் இருக்கிறாயா? Are you at home? Are you at home? அவன் வீட்டில் இருக்கிறானா? Is he at home? Is he at home? அவசரப்படாதே. No hurry. No hurry. அவன் ஓய்வு எடுக்கட்டும். Let him relax. Let him relax. இன்னொரு முறை. Once more. Once more. என்னை விளையாட விடு. Let me play. Let me play. நாம் போகலாமா? Shall we go? Shall we go? நான் சொல்ல மாட்டேன். I won't tell. I won't tell. நான் உனக்கு சொல்ல மாட்டேன். I won't tell you. I won't tell you. நான் அவனை அழைக்க மாட்டேன். I won't call him. I won't call him. நீ சொல்வாயா? Will you say? Will you say? நீ எனக்கு சொல்வாயா? Will you tell me? Will you tell me? நன்றாக பேசு. Speak well. Speak well. அருகில் வா. Come closer. Come closer.
யார் அழைத்தார்கள்? Who invited? Who invited? யாரும் அழைக்கவில்லை. Nobody invited. Nobody invited. அவனிடம் விட்டுவிடு. Leave it to him. Leave it to him. இதை அணியாதே. Don't wear this. Don't wear this. இதை எடுக்காதே. Don't take this. Don't take this. வேறு யார்? Who else? Who else? வேறு எங்கு? வேறு எங்கு? Where else? Where else? அருகில் வராதே. அருகில் வராதே. Don't come closer. Don't come closer. அவனை விளையாட விடு. Let him play. Let him play. அவனை கிரிக்கெட் விளையாட விடு. Let him play cricket. Let him play cricket. அது முடிந்ததா? அது முடிந்ததா? Is it over? Is it over? அது என்ன? What is that? What is that? கேஸை திற. Turn on the gas. Turn on the gas. உனக்கு யார் கூறினார்கள்? Who told you? Who told you? எப்பொழுது வருவீர்கள்? When will you come? When will you come? அவன் எப்பொழுது வருவான்? When will he come? When will he come? என்ன நடக்கும்? What will happen? What will happen? தொடங்கலாமா? Shall we begin? Shall we begin? உனக்கு தெரியாதா? Don't you know? Don't you know? அவனுக்கு தெரியும். He knows. He knows. அவனை தண்டிக்காதே. Don't punish him. Don't punish him. இதை யார் செய்தது? Who did it? Who did it? இதை நாங்கள் செய்யவில்லை. இதை நாங்கள் செய்யவில்லை. None of us did it. None of us did it. அவனை நான் சந்தித்ததில்லை. I haven't met him. I haven't met him. நான் போக வேண்டுமா? Should I go? Should I go? 5 மணிக்கு சற்று முன்பு. A little before 5. A little before 5. என்னிடம் 5 ரூபாய் குறைவாக உள்ளது. I am short by 5 rupees. I am short by 5 rupees. அதை பிறகு செய். Do that later. Do that later. எனக்கு வேண்டும். எனக்கு தேவைப்படுகிறது. I want. I need. I want. I need. விரைவில் சந்திப்போம். விரைவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். See you soon. See you soon. அது எங்குள்ளது? Where is that? Where is that? வாங்க இங்கிலீஷ் பேசலாம். Come, let's speak English. Come, let's speak English. இதுவரையிலும் நீங்கள் இந்த வீடியோவில் கற்றுக்கிட்டதை வச்சுக்கிட்டு இந்த 5 கொஸ்டின்ஸுக்கும் ஆன்சர் பண்ணுங்கள். எத்தனை பேர் 5 out of 5 எடுக்கிறீங்கன்னு பார்க்கலாம்.
பார்க்கலாமா? இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும். லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை மறக்காமல் தட்டி விடுங்க. அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாமா?